నగుము ఓ మూగనలే మీనా జాలి తెలిసి నగుము ఓ మూగనలే
జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని రఘుమో ధరణీదు పరివారు నగరాజ ధరణీదు పరివారు పోగి బోధన చేసేవారలుగారే ఇదులుండు దురాని నగుమో జాలి తెలిసి గనలేని నా జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని రఘుమో నగుమో ఓము గనలే మీనా జాలి తెలిసి నగుమో ఓము గనలే నీనా జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని రఘుమో నగరాజ ధరణీదు పరివారు నగరాజ ధరణీదు పరివారు పోగి బోధన చేసేవారలుగారే ఇదులుండు దురాని నగుమో గన
నగుమో ఓ మూగనలే నీనా జాలి తెలిసి నగుమో మూగనలే నీనా జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని నగుమో నగరాజ ధరణీదు పరివారు నగరాజ ధరణీదు పరివారు పోగి బోధన చేసేవారలుగారే ఇదులుండు దురాని నగుమో మూగన్నలే నినా జాలి తెలిసి నగుమో మూగన్నలే నినా జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని నగుమో నగుమో ఓ మూగనలే నీనా జాలి తెలిసి నగుమో మూగనలే నీనా జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని నగుమో
నగుమో ఓ మూగనలే నీనా జాలి తెలిసి నగుమో మూగనలే నీనా జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని నగుమో नगराज धरणीदु परिवारो नगराज धरणीदु परिवारो होगी बोधन जैसे वारलुगारे इदुलुंडु दुरानी नगुमो मूगनले निना जाली తెలిసి నగుమో మూగనలే నినా జాలి తెలిసి నను బ్రోవారాధా శ్రీ రఘువరని నగుమో The very respected chairman, Mr. Abu Bakr Bashir, the secretary, Mrs. Tahira Bashir, the manager, Mrs. Shahida Bibi, the members of the management, director and academic advisor, Professor Dr. J.R. Jawaharlal, headmistresses of primary and secondary section and the KG section in charge, school administrative officer, respected teachers, non-teaching staff, and all the parents and my dear students. With your permission, may I start the job bestowed to me today, and that is to welcome one and all to this auspicious function of the 24th annual day of Loudale Residential School, rightly named as Spandan 2021-22. I'm honored to welcome you all here, and as we celebrate our 24th annual day, let us all fold our hands to welcome our main guest. It is a moment of pride for all of us to continue with the legacy to celebrate the wonderful day with everyone present here, either physically or virtually. We will start with this day with a beautiful quote
from our former president and a gem of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. In fact, today is a much awaited day of the academic year. To look back and reminisce the happenings of the year. And hence, the annual day has been rightly named as Spandan, the heartbeat. The annual day showcases the achievements, happenings, drawbacks, and enables us to introspect and move forward to perform better in days to come. The heartbeat of our school, our chairman, whose dream come true, is what we see around in the form of our school. It is indeed a result of his hard work and dedication that we have today. Even in his physical absence, I wholeheartedly invite and welcome our chairman, Mr. Abu Bakr Bashir, to this auspicious function. Let us all give a very big hand to welcome Sir, even in his absence. The secretary of the school is also a wonderful support and provides timely advice for the functioning of the school. In her physical absence, I welcome ma'am also to the function. A very big and a warm hand. Mrs. Shahida Bibi, a soft-spoken person with a warm smile and a heart full of love and consideration to all around. Ma'am is always present promptly on all occasions pertaining to the regular functioning of the school. And it's indeed a pleasure and a strength that ma'am is here with us today. On behalf of the school, I welcome our manager, madam, also to this auspicious function. Our patron, Mr. N. Pitambrakuru, our chief guest for today, a forever support to the school for all the activities, providing timely guidance and instruction. He is known for his dedicated service to the community and his oratorial skills. Sir happily agreed to be with us here during the function, for which we are ever thankful. Here is a bouquet of our love that we welcome you to Spandan 2021-22, sir. The members of the management, Mr. Nibu Bashir and Mr. Nazir Salam, ever ready to render their expertise and education for the benefit of the school. Mr. Nibu Bashir provides the right guidance at the right times for the benefit of the school. Sir, in spite of your physical absence, we welcome you wholeheartedly to this function. Nazir Abdul Salam, a very sharp and an expert in the field of education and apt in providing the right leadership, supervision, and direction to all of us. Sir, we extend our warm welcome to you also. Our beacon, the one whose path we follow, our shepherd, none other than our director, Professor Dr. J.R. Jawaharlal, whose expertise guides the school in its academic activities, is a person we all look up to. A person who has traveled widely and has varied experience in different countries around the world. We are indeed fortunate to work under his guidance and supervision. Sir, here is Loudale Residential School extending a warm welcome to this wonderful annual day function to you. The pillar on which the school stands, the teachers, Mrs. Mary Kuti, Mrs. Sheba Mohan, Ms. Seema Joseph, the trio that holds the pillars together. I wholeheartedly welcome our kindergarten, primary, secondary, and senior secondary teacher in charges, Mrs. Mary Kuti, Mrs. Sheba Mohan, and Ms. Seema Joseph to the function. Yeah. The pillar
of our school are the teachers. I welcome all the teachers of the KG, primary, secondary, and senior students of our school, without whom the school is nothing. To all my children from kindergarten to class 12 who are here both physically and who have joined online, I extend my wholehearted welcome to each one. Office staff of all sections. The administrative officer, Mr. Ibrahim Kuti. Sir, we welcome you in spite of your absence. We welcome you to this auspicious function. And to all the other office staff members, the teaching and the non-teaching staff, the ones associated with academics and the others. Everybody, all the members of the office staff, welcome you wholeheartedly. Housekeeping staff who are here with us for all the preparations of the program to ensure cleanliness in the time of pandemic. We welcome you also to this auspicious occasion. Parents of our school, you are the backbone of the school. You are our strength. You trust and support us, due to which we stand. A whole bunch of bouquet of warm welcome to each parent of Loudale Residential School. Once again, a very warm welcome to all who have joined via Zoom or YouTube link and Facebook link, and all the viewers out there physically and virtually. Welcoming you all to the annual day function, Spandan 2021-22. Despite all the odds and the fear and constraints of the pandemic. Now that all are welcome, let us bow our heads in prayer as we begin the function formally. I request all of you to stand up for the prayer. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, He lead
He will make a way. He will make a way. As the light destroys darkness, in the same way, knowledge destroys ignorance. May the Almighty have His blessings upon us. We would like to request Mrs. Shahida Baby, manager of LDRS, who has been our strength and support through ups and downs, and our chief guest, Sri N. Pidamilapurpa, ex-MP and school patron, to inaugurate this celebration with lighting the lamp. ഹലോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? Our school has taken a step forward in the bygone academic year. It is a time for looking back to the past for assessing our entire performance and development. So far, for better tomorrow. It is our honor to call upon our dear principal, Dr. Annama George, to present the annual report. Over to you, ma'am. What's up? I am back! It's Jeffrey! What's up? I am back! I'm back!
the annual report 2021-22. There is always a podium laid for every individual to dream, to desire, to determine, to decide their destiny. Loudale Residential School is one of the best in discovering every approach as a flare to bloom into vibrant colors. We invite all your eyesights to view our hard work, commitments in all areas on the juncture towards a wide connotation. With gratitude to God, here we let slip our slides from the history of Loudale Residential School, a continuous journey of 24 years. Really? Oh my. The heartbeat of the school can be felt as we journey through the happenings of the past academic year. Here, I present our annual day report for the year 2021-22. Management. The school is managed and owned by the Loudale Residential Trust. The chairman is Mr. Abu Bakr Bashir. The secretary, Mrs. Tahira Bashir. I request the participants to mute their mics, please. I request the participants to mute their mics. You are in a common program. So please mute your mics. The manager, Mrs. Shahida Bibi. The patron, Mr. N. Pitambre Kurup, ex-MP. Mr. Nibu Bashir and Mr. Nazir Abdul Salam. The members of the management. Professor Dr. J.R. Jawaharlal is the director of the school, and the principal of the school is Dr. Anama George. As the slides move slowly, we can just observe each person. The secretary that you are viewing now is the secretary. What you have observed earlier was the chairman of the school. This is Mrs. Shahida Bibi, the manager of the school. The members of the management, and the director, sir. This is the principal of the school. Swearing. Academics. A typical day in school begins with the morning assembly, comprising of the national pledge, the thought for the day, and a few special programs, depending on the level of students conducting the assembly. The principal's message follows the program, which then ends with the song Vande Mataram. Since the reopening of the school from November 1, 2022, COVID pledge has also taken its place with the list of activities in the assembly. We apologize for the delay in the slides. It is due to a technical snag. It's still the principal's picture that is being displayed on the screen. This is a picture of our morning assembly. It contains the COVID pledge now. Man, page number. Routine activity during physical classes. Classes begin at 9:30 a.m. on a usual working day, with a total of 8 periods per day. The most valuable resource that any school can have is its staff. The school collectively has an enthusiastic and dedicated team of 48 teachers in the senior secondary, primary, and the pre-primary sections in total. In addition, we have a
non-teaching and support staff. Their coordination with each other is what enables the school to function smoothly and grow with new perspectives. The work timings of the school is from 9 a.m. to 3:30 p.m. This is followed from November 1, 2021 to January 14, 2022. However, due to the surge in COVID cases and as per government orders, classes from 1 to 9 and 11 had to be shifted back to online mode. Class 12 continued with physical classes for their model examination and practical sessions. Online classes during COVID-19. The nationwide lockdown following COVID-19 pandemic has led to a burst of activity with online education. COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically with distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. At Loudale Residential School, teachers and coordinators are regularly in contact with the students and parents taking online classes. Students are also studying through online learning program with timetables carefully set, catering to the needs of the students. A maximum of 4 periods per day is what is set as per government norms. Apart from this, students are given various other extracurricular activities on a day-to-day basis, which they can carry out at their home. And to encourage them, we put their videos on social media and our official website. Despite the school reopening on the 1st of November 2021, the rise in TPR rates led the government to reconsider holding physical classes. The school, as per government orders, reverted to online mode of teaching from class 1 to 9. Teachers regularly come to school to deliver instruction to students online. You can do it. Come on. Do it. Bye. Practical sessions were arranged periodically from term 1 and term 2 CBSE examination for the science stream students in school. As normalcy was being restored, a third wave of the pandemic again led to the closure of schools in the month of January 2022, which then reopened along the mid of February 2022. The school has 3 sections actively functioning in the campus: kindergarten, primary, the secondary and higher secondary. The kindergarten section is headed by Mrs. Mary Kuti and has a total of 162 students, with teachers actively welcoming them to the world of formal education and making them participate in day-to-day activities. Students, too, have their playway method to adopt and adapt to the system and to learn things as they go about their day-to-day activities without any compulsion. The primary section, headed by Mrs. Sheba Mohan. As you can see here on the slide, it is Mrs. Mary Kuti and the kindergarten section headed by Mrs. Mary Kuti. The next section that our school has is the primary section. The primary section is headed by Mrs. Sheba Mohan. The primary welcomes the students to the next higher level, where they are taught the basics required to go to the next higher level. Here, the students are formally educated with the concepts needed for higher studies. There are a total of 467 students in the primary section who are groomed for higher education. Secondary and higher secondary.
A total of 289 students from 6 to 10 and 29 students in classes 11 and 12 and their teachers are headed by Ms. Seema Joseph. The students groomed at the primary level are refined at this level to meet the standards of higher education and the job market. Examination. As a new endeavor, we took a giant leap in the examination procedure this year by replacing the conventional regime of manually prepared report cards by the teachers with computer-generated report cards. This transformation minimized the efforts of the teachers manually to fill in the report cards all by themselves. Teachers also took effort in typing the question paper themselves and preparing it to be administered to the students. Google Forms were used by teachers to conduct MCQ tests, and the descriptive ones were conducted with the supervision of teachers on Zoom platform for all classes. Offline examination was conducted for classes 10 and 12 to prepare them for the CBSE examination. Examinations in school. Classes 1 to 9 have examinations conducted by the school at regular intervals in the head periodic test, unit test, and annual examination. As for class 10 and 12, in addition to the periodic and unit tests, to maintain the syllabus revised constantly, model examinations are given. The school has conducted first and second model examinations for class 10 and 12 students in the month of January 2022 and February 2022. The third model examination prior to term 2 CBSE examination will be held in the month of March 2022. Despite the pandemic, the model examinations were held in the offline mode, strictly adhering to COVID protocols and norms. CBSE examination result. Excellent CBSE class 10 and 12 result, as always, filled us with pride, and I feel honored to mention that. We had 100% result for the academic year 2020-21. 14 students scored above 90, with Adi AS as a topper with 96%, 10 students above 80%, and 18 students scored above 70%, 13 students above 60%, and 4 above 50%. As in the case of class 12, Havya Babu with 88% was the topper from the science stream, and Akhil JS with 95% from the commerce stream. In addition, 5 students scored above 90%, 6 students scored above 80%, and 11 students scored above 70%. 1 student above 60%. No one scored below 60%. Examination center. For the first time in the history of the school, since its inception, Loudale Residential School was chosen as a center for Term 1 CBSE examination from 22 November 2021 to 21st December 2021. Center Superintendent, Deputy Center Superintendent, Assistant Center Superintendent, evaluators and coordinators, along with computer technicians and the assistants, did a wonderful job to enable the smooth conduct of the examination for class 10 and 12. Extracurricular and co-curricular activities. Yoga classes are provided to students once a week. As for class 10, 11, and 12, it forms a part of their syllabus too. Both practical and theory classes are provided with examinations being conducted. Miss Anu Manikandan heads the yoga department. Yoga Day was also observed on the 21st of June 2021. In addition, Reading Day was also observed during the days of 19th June onwards, 2021. Physical education. Students actively participate in games and sports. However, due to pandemic, major functions could not be held.
Online physical education classes with small exercises are provided by the physical education teacher online. As school reopened, students have now started using the facility of playgrounds and indoor games available in the school. Teachers' workshops and training. With the sole purpose of updating teachers' knowledge, the school hosted a few teachers' workshops in addition to the trainings attended by the teachers organized by the CBSE. Teachers are constantly attending workshops held by the CBSE, as it has been made mandatory by the NCERT that teachers have to attend at least 5 workshops per month. Unboxing Elmo technology is one of them. On September 23, 2021, the new technological advancement in education was accepted by the school to be at par with the international standards of teaching. Japanese Elmo technology was introduced, and the teachers were trained to use the technology to make the classes more interesting and innovative. This caters to the needs of both online and offline mode of study and is being used by the teachers for their daily sessions. The footprints of every child who embark on the goodness of the vision of the school may instill the heart and the soul fabulous experiences with unforgettable memories. As you can see on the slide, those are the days when the teachers were being trained for the Elmo technology to be used in the class. The teachers were trained and they got their training from an expert, which they are currently using in classes. Awards to teachers. An award ceremony for teachers was arranged to honor the teachers who brought 100% result to the school for class 10 and 12 examination. The director, Professor Dr. J.R. Jawaharlal, along with the manager of the school, Mrs. Shahida Bibi, handed over the certificates to the teachers as a symbol of their hard work and honoring them. Awards to students from outside the school. Ms. Advaita AS of Class 1A was awarded and appreciated for reciting reverse counting expeditiously by the India Book of Records. She had recited the backward counting from 100 to 1 at the age of 6 on 11th December 2021. This is Ms. Advaita AS of Class 1A, who has entered into the Guinness Book of World Records. Services in school, health and nursing. The school has a full-time trained nurse to ensure the health and safety of students. There are isolation rooms with beds and accessories to cater to the needs of the students when they fall sick or get injured. Bus. The school provides bus services to the students. However, due to the closure of physical classes in school, buses were non-functional during the academic year 2021-22. The matters regarding bus and its maintenance and its activities are headed by Mr. Najib T. Store. The store has a collection of textbooks, notebooks, and uniform material and sundry other items required for the day-to-day functioning of the school, managed by Ms. Banisha. Accounts. The very important and crucial work related to monetary transactions and the like are headed by Mrs. Nazima and the cashier, Ms. Lakshmi. Fee collection and day-to-day monetary transactions are well taken care of. Reception. Ms. Shrijana, the receptionist, welcomes guests warmly as they approach school for various purposes like inquiry for admission and the like. She ensures that they feel at home when they are in the campus and answers all their queries patiently. Office staff. There is a total of 10 office staff members headed by Mr. Ibrahim Kutti, and it comprises of the clerical staff for CBSE work, computer technician, assistant AO, and the like. Their management enables the uninterrupted work of academics and administration. Housekeeping.
As you can see, this is our office staff, which is currently being displayed on the screen. A total of 21 housekeeping staff guarantees that the campus is kept neat and clean to the best, in addition to catering to the needs of teachers in the office. They are first ones to arrive in the morning and last ones to leave the campus. Their work is commendable and noteworthy. Their dedicated service to the institution keeps the institution running smoothly. Security. The housekeeping staff is what is being displayed now. The school has 24-hour security provided by Mr. Murugesan and Mr. Prasad M. They work on shifts to ensure the safety and security of the campus and the surroundings. Teachers. There are currently a total of 48 teachers to ensure the academic content to be delivered promptly and to guide the students, in addition to rendering their primary role as facilitator. These are our teachers who are a dedicated team, and they work day and night to ensure that everything goes for the benefit of the students and is up to the mark of the standards of Loudale Residential School. The teachers are indeed, the work of the teachers are indeed commendable. New appointments. Director and Academic Advisor. The new Director and Academic Advisor is Professor Dr. J.R. Jawaharlal, a passionate educator with 50 years of achievement in developing productive student-focused environments, in maximizing learning methods, and have visited countries like Sri Lanka, Nigeria, West Africa, Rome, UK, Netherlands, Switzerland, UAE, Oman, USA, Canada, Singapore, and Malaysia. Over a period of decades, when he was involved in the teaching profession, he took his turn to shift the student community of the 21st century generation to a greater height in creativity and worked with a novel approach to education through experimental research dedicated to all the students in order to widen their mental horizon with the involvement of instructional video games, IVG. This is our new academic advisor and the director of the school. He is the one who guides the school in various activities, especially with regard to academics, as he is an expertise in the field of academics. The principal of the school. The current principal of the school is Dr. Anama George. She took charge on the 31st of August 2021. Dr. Anama George has served as the principal of Christakula Mission College B.Ed, Satna, Madhya Pradesh in India. She has 15 years of experience working abroad in Princess Noora bin Abdurrahman University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, and also within colleges in India. She is specialized in conducting online sessions for students and has done her PhD on effectiveness of web-based instruction in learning scientific skills among higher secondary students. The picture on display is the current principal of the school. Two new appointments of teachers were made, and that is the physical education instructor and the mathematics teacher for the higher secondary. The physical education instructor, Ms. Chinchu MG, took charge on the 1st of November 2021, and mathematics teacher, Ms. Vidya Maniranjan Padma, took charge on the 1st of October 2021. We build upon many accomplishments across our campus with the support of our management, our chairman, and our academic advisor and a director. Your support truly energizes us, ensures our future success, and allows us to prepare an increasing number of students for enriched lives for the society. We remain grateful to all the parents for reposing their unparalleled
trust in which propels us to march ahead with greater commitment and enthusiasm. Teachers who left school during the academic year 2021-22. The teachers who left school during the academic year 2021, Mr. Jayakumar, principal, left the school in June 2021. Ms. Sini S., who got appointment in an aided school under compassionate grounds, left the school in December 2022. She taught Malayalam in the primary section. Programs. The course of the academic year saw a whole lot of programs being displayed and the talents of students being brought out. Despite the pandemic, the students being confined to their homes, no one stayed aloof from any of the activities. Programs were conducted in the Zoom platform and later uploaded in the official YouTube channel. Some of the programs conducted by the school include, first one, Independence Day. Independence Day was celebrated on the 15th of August 2021 with the manager of the school hoisting the national flag. Onam celebration. Onam was also celebrated with the minimum staff available in school and following COVID protocols on 20th August 2021 with the director and academic advisor, Dr. J.R. Jawaharlal, inaugurating the function. Teachers' Day. Teachers' Day was celebrated on 5th September 2021 online via Zoom, hosted by Class 12 students for the academic year 2021-22. Students organized various programs as a tribute to their teachers. Arts and Literary Fest, Chirag 2021. Inaugural function of Arts and Literary Fest Chirag was held on 23 September 2021 with the patron Mr. N. Pitamarakurup and ex-MP as the chief guest. Various competitions were held after the patron flagged off the event. This was followed by the valedictory function on 29th of September with Advocate Adur Prakash MP as the chief guest for the valedictory function. PTA and survey. On 15th October 2021, a survey on the willingness of parents towards sending their children to school was conducted. Accordingly, it was seen that many parents, especially of the primary classes, were unwilling to send their children to school. Following this, a PTA meeting was convened. In the PTA meeting too, parents raised concern on the safety of the students and hence were unwilling to send their children to school at least till June 2022. Parents were all happy with the online classes and the instruction given to students online. Kerala Day. Kerala Day was celebrated by the school on 31st of October 2021, hosted by Class 9. With lots of traditional programs in connection with the day, lots of programs were in display. School reopening. The school reopened on 1st November 2021 after nearly 18 months of being closed down due to pandemic. The school welcomed the students warmly with decorated classrooms and corridors strictly following COVID protocols, both inside and outside the classroom. There was a lightning visit from the Department of Health, Government of Kerala, to assess and observe the level of preparation taken by the school. The government department was satisfied with the level of preparation and the care taken by the school. Workshop for COVID protocols by the Government Health Department. On 4th November 2021, a workshop for appointing COVID leaders for class and an orientation class led by the Government Department of Health, for which the health inspector, Ms. Usha Nandini, and the DMO took lead. Legal awareness campaign.
As a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav legal awareness campaign, a class was organized by Advocate Madhusudan Nair from the District Legal Services Authority, Chirayankere Taluk Legal Services Committee, November 8, 2021, focusing on the topic of cyber laws and drug abuse. Children's Day. Program for Children's Day was held on the 13th of November by the school 2021, hosted by class 5. The enthusiastic children displayed their talents despite the pandemic situation with full vigor and zeal. Postcard writing competition. As a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav on 7 December 2022, a postcard writing competition was held in conjunction with the Department of Post. The Postal Department handed 200 postcards for the students on which they had to give their ideas about India after 47 years or the unsung heroes of India. Math exhibition. December 22, 2021 was celebrated as National Mathematics Day with mathematics exhibition and a special assembly. All children present served as wonderful audience to witness the wonderful program organized by the primary, secondary, and the higher secondary section. Christmas program. December 24, 2021, hosted by Class 8. The specialty of the day was highlighted with dances, presentations, and songs related to the theme of the day. Investiture ceremony. 19 January 2022 saw the installation of the newly chosen head boy, head girl, and other office bearers. The program commenced at 10:30 a.m. with the march past by the office bearers, followed by oath-taking ceremony and giving badges. The principal felicitated the newly chosen office bearers and reminded them that they are the brand ambassadors of the school. Republic Day. On 26 January 2022, it was conducted as an online program with many programs in display by the students of different classes. The manager of the school, Mrs. Shahida Baby, unfurled the flag. All students enthusiastically participated in the Republic Day program. Videos were uploaded on the official YouTube channel of the school. Madhrubhasha Divas. The National Madhrubhasha Divas was observed on the 21st of February 2022 with a special assembly where both the teachers and the students showcased through different programs the importance of mother tongue and its significance in our lives. The hidden talents of students and the teachers came to light with mesmerizing glimpses of the language Malayalam and the culture, customs, and traditions associated with it in the form of different programs. A task was given by the principal to the students during the program, which was to find the Malayalam equivalent of the word computer. To students of class 6C, two students of class 6C, Ms. Rituparna JS and Master Jasim Nizam completed the task promptly and reported to the principal. They will be duly awarded and encouraged. Impending programs. National Science Day exhibition. It is to be scheduled and it is planned for the 28th of February 2022 with an exhibition. The videos of children with their exhibits will be uploaded on the official YouTube channel of the school. In addition, there will be a physical science exhibition also on the 28th of February. Annual Day was the other program that was scheduled and it is happening now. Vaccination. During the course of the academic year, 100% of staff got vaccinated. Vaccination drive for students has started. Of the 123 students from class 9 to 12, 83 of them got vaccinated. Nearly 40 are left, of which 31 are eligible and 9 are not yet 15 years of age to get vaccinated. The remaining 31 to get vaccinated will get vaccinated in due course of time as per the willingness of their parents.
Primary Health Center Manambur has set aside all Thursdays for the students of Loudale Residential School to provide Covaxin jabs to the students. Students may approach with parents for vaccination. Service to the community. COVID First Line Treatment Center. Loudale Residential School also served as the first line COVID care treatment center from 2019. The primary section building was completely taken up by the Government Department of Health to cater to the needs of COVID patients. The school feels proud to have been selected for the service of the community. Gratitude. I would like to place on record my appreciation and gratitude to the valuable support provided by the management, our chairman, Mr. Abu Bakr Bashir, the secretary, Mrs. Tahira Bashir, the manager of the school, Mrs. Shahida Bibi, the patron of our school, Mr. N.P. Damarakuram, the other members of the management, Mr. Nibu Bashir and Mr. Nazir Abdul Salam, our academic advisor, Professor Dr. J.R. Jawahar Lal, for timely advice and support for the functioning of the school. The PTA for their constant support and timely intervention in various activities of the school. Advocate Adur Prakash for his time and support to school for the valedictory function of Chirag 2021. The cooperation rendered by the Government Department of Health, Primary Health Center Manapur, Ms. Usha Nandani, the Health Inspector, Mr. Manoj Kumar V, the Health Supervisor, for their care for the school. The constant support provided by the Fire and Safety Department for the school. The care rendered by the Police Department to the school, especially to mention Mr. Jay Prasad of Janamaitri Police for his constant guidance and support during the reopening of the school amidst the pandemic. The constant support provided by Manampur Panchayat, the Panchayat President, Mr. N. Nahas, the ward member, Ms. Jayanti, for the betterment and activities of the school. The shoulder-to-shoulder backing rendered by the administrative officer of the school, Mr. Ibrahim Guti. The walk hand in hand by the headmistress of the primary, secondary, and the KG section in charge. The teaching, non-teaching staff, accounts, office, store, and the housekeeping staff for their constant support and help from time to time. Mr. Najib for coordinating all the functions of the school along with public relations. Security guards for their 24/7 security and vigilance. To all the parents and students who cooperate with the school and make the functioning of the academic year successful. Conclusion. We believe that every year brings changes with God's almighty protection. As we are passing through an unprecedented crisis situation since the year 2019, we are confident that we will overcome all the odds by our strong will and ethics and pave the way for the betterment of education and the education fraternity and the society in general. Before I conclude, let me assure that even though our students and teachers engage themselves in various co-curricular and life skill activities and have to continue classes online often from their homes, top priority is given to academic performance. Remedial teaching, extra classes, revisions, unit tests, class tests, assignments, project work, end of term exams have kept them busy throughout the year. I once again render thanks to our management, our academic advisor, our teaching and non-teaching staff, and my students and parents who have been with us in all our activities with maximum support and cooperation. We hope to move forward with our priorities, innovation in our educational programs, intellectual ambitions, and globalization in education.
With this, I conclude the report. In the end, I would like to quote an extract from Stopping by the Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost, to express our way forward. This is on behalf of the entire Loudale residential family. The woods are lovely, deep and dark, but we have promises to keep and miles to go before we sleep and miles to go before we sleep. Thank you. Thank you, ma'am. I'm sure this report has made everybody aware about our continuous efforts for the all-round development of our students as well as our school. We would like to call up our Honorable Director and Academic Advisor, none other than Professor Dr. J.R. Jawaharlal, who has always been our pillar of strength, for addressing the gathering with his wise words. Namaskar. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, good. Thank you very much. Respected President of the occasion and the Chief Guest, Mr. MP. Good morning, sir. Really, we are very happy, the patron, to be with us, and he is our guiding torch. Respected Chairman, Mr. Abu Bakr Bashir, respected Madam Secretary, respected Madam Manager, respected Professor Mr. Nazir, respected Mr. Nibu, respected Principal, respected teachers, respected parents, and my dear students. I wish you a very good morning, and really I'm happy that you are able to hear me and listen to the principal's report very carefully so that you can go to the next higher level. Now, I would like to give a brief history of education in India in a minute. So the aim of education in ancient India was not just acquisition of knowledge, but for the complete realization and liberation of the self. Hence, we started with Vedic education. Then international scholars from China and other places, they visited. And with the advent of the Islamic rulers, madrasas were established. Then traditional system of education like Gurukulas were also there. When the British started ruling, Thomas Macaulay, he initiated many schools and universities. A lot of changes occurred, and it was 11 years of schooling, plus 1 year of the university, and 3 years of university degree was there. But from 2002, 10 plus 2 schooling and 3 years schooling and 3 years university of education started. 10 plus 2. The intermediate colleges were there. Junior colleges were there. Then they abolished all these things
And from 2020, we have our 5 plus 3 plus 3 plus 4, that is NEP. These salient features of NEP is to make India self-reliant, to make complete digitalization of pedagogy in the classrooms. And there is no Ministry of Human Resources and Development. Now, Ministry of Education exists. Education policies are usually revised every few decades. The first came in 1968 by Mrs. Gandhi. The second one in 1986 by Mr. Rajiv Gandhi. They all worked for the reform in education. The third reformation of the Indian education is seen now in 2020, the 21st century, making everything digitalization. So we want to see digital India. And education is to bring out the fundamental human potential and achieve the goal. Providing quality education is our key responsibility in Lovedale. And we are making the students to bring out their potentials, hidden potentials. Now, how to think critically and solve the problems. How to be creative and multidisciplinary. And how to innovate, adapt, absorb all the new materials in novel and changing fields. You might have seen young people nowadays, they are coming up as scientists. For example, to say, one Mr. Aryan, the youngest astronomer in India, Mr. Aryan Mishra, he has a Spark Academy. We would like to bring all those innovations in our schools too. Really, we have got a wonderful principle to put into execution. She's born and brought up from Saudi Arabia. She got a good language command and she's able to guide you properly. And you have seen the achievements so far. And we are going to achieve more than that. And our children not only learn, but more importantly, learn how to learn. That is what our aim now. To make more experimental, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, not teacher-centered, learner-centered. We want to give importance to the learners because learners know how to learn. And we want to teach them listen to learn and learn to listen. So learning means getting it through ear and entering into the brain. That is why the start with the letter L. So listen to learn and learn to listen. This is what the director usually insists. If you want to learn, you have to listen. If you listen, definitely you can learn. If you listen, you can learn. If you talk, the talk will just vanish as a flatulence in air. So, unmute your mic by yourself, be disciplined, and you listen to learn, and you can learn many things. That is what our pride of the nation, Dr. Kalam, also said. So, giving importance to basic arts, crafts, humanities, games, sports, and fitness. That is why we have introduced yoga and we have appointed a good physical education instructor. So to make yourself the holistic development, so we're giving importance not only the physical development, but also mental development, social development, political development. In all the possible ways, the school is working very hard under the patronship of our Mr. Chief Guest. Really, I would like to tell a word about him. I'm not able to even tell his name because I've got a lot of respect for him because
He is basically a teacher. I respect you, sir, as a teacher. A teacher means is the builder of the nation. And you, as a student, developed your oratorical ability and you became the member of parliament and you raised the voice of the public in the parliament. I really feel proud of you, sir. On behalf of the management, we are ever grateful to you, sir. You are always there with us right from the beginning until any function is there. You always say that it is my school. I learned from you, sir. I will also start telling that it is my school. So that with that spirit, everyone should grow and education must build character and enable the learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare ourselves for gainful, fulfilling employment. Education alone will not do, but employment is yet another problem that the government is also facing. So when you are having the skill by yourself, my dear students, if you have a skill, you will have your own stand. You can stand up in your own legs, provided you have a skill. So this NEP 2020 put forward by our Prime Minister is a base for you to stand on your own. There is an age that when you come, you have to stand on your own. You need not depend upon anyone, but you depend upon yourself. Self is the best. That is why we want to make the whole India self-reliant. And the new education policy provides a good quality education. Our Lovedale family is keeping every student feel welcomed and cared for. Has a safe and stimulating learning environment and offers a wide range of learning experiences. As our principal was pointing out, we introduced the Elmo technology, the Japanese technology in education so that the hybrid learning will be there. Maintains a good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning. Keeps a seamless integration and coordination across institutions and across all stages from kindergarten to senior secondary level. I would like to conclude my speech by thanking the KG administrator, Ms. Mary Kuti, for being in the school for 2 decades or more, to have a big foundation so that the school strength was going up and above. And with that, Ms. Shiba Menon, she took it up and she started taking it to Ms. Seema. Ms. Seema, she started taking it and giving to the principal. And the principal is taking it to the management. See, this family is really a good family. I feel proud of the family, and now I have become a new member of the family, along with the principal from Saudi Arabia, and I was from United Arab Emirates. So we were all going to work together for benefit of the children. The parents will be very happy, and we are also happy to introduce new books, textbooks also from this year, particularly for particular sections, so that the parents will be educated then and there, and the teachers will be trained now and then we would like to see the holistic, all-round development of the personality. Now, I will be failing in my duty if I do not thank the chairman. Chairman, Mr. Abu Bakr Bashir, is a nice, amiable gentleman. He is willing to give good education, quality education. He wants the school to go to the next higher level. He said, sir, I am giving the school to you. Please see that this is one of the best in Kerala. With that really motive, we are working, and we pray the Almighty also to be with us. Definitely with the guidance of our patron, our teacher, our first teacher of our Lovedale, and we are really, sir, we will follow your footsteps, your advice, and we will try to develop your oratorical skill. But we are not that much, but we would like to learn from you so that we will also become like you in oration as well as in raising the voice in the parliament. So we are very happy, and at least one of our students will become a parliament member and try to do the best for humanity. I'm also thankful to the secretary madam, so loving, and whenever I visit them in United Arab Emirates, Abu Dhabi, as a family member, she used to pour all her affection. With that, we will not have a word to say.
So such an affectionate, mother-like treatment. And more than that, our manager is there. When I go to Attingal, believe me, I feel very homely. I feel that I'm visiting mother and then coming to the house to work. The house is just the school. See the pleasant faces of the children. I feel very much elated and I become very young. I never feel that I'm aged, but I feel very, very young. And this is the real, fruit of being a teacher. Now you see our chief guest, how young he looks like. Sir, we are really feeling proud and we pray the Almighty to shower all His blessings on you for your good health and the health of all these people. And I will also be thanking Mr. Nibu Bashir, who is a very young gentleman. And anything we say, immediately he says, yes, yes. I have never seen him saying no. And Professor Mr. Nazar, so kind enough, and he gives his valuable suggestions and advice then and there. Both of them, as a duo, they are giving a big strength to me so that I can be a liaison officer between the management and the school. I'm so happy, and I thank everyone for giving me an opportunity. I once again thank the parents who are the paymasters, and they are the real pivot of the school. I respect the parents, and God bless you with good health so that your children will be under our care, and your care, and we work together for the benefit of the children, and we pray for everyone to be happy, healthy, and really, whatever possible way, fully satisfied. Thank you once again for giving me an opportunity. God bless you all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you so much, sir. You have enlightened us with your words of wisdom. Now, we would like to hand over the dice to our chief guest, Sri Pidambra Kurpar, ex-MB and a school patron, a well-known person who barely needs an introduction. He is a social activist, a politician, and a well-wisher of our school. Address the gathering with his words of wisdom. This medium Yes, this. or that medium? No, both. Both. So you can sit here and talk. അത് കിട്ടും. They will be able to hear you. Respected presidents of the meeting and Madam Principal of this institution and the manager, Mr. Abu Bakr Bashir Ji and his wife, Madam, and the manager, Srimati Shahida Bibi, and Mr. Professor Dr. Jamal Dr. J.R. Jawaharlal, the director and academic advisor, and Miss Veena and Fesna and Shraddha Dilish, and all other teachers and student friends, those who are here, and respected guardians of this school connected. So with your permission, I would like to transmit the talk from Anglican language to our vernacular language. That would be good and better for the guardians and the students to understand well. This is an English medium residential school started some 24-25 years back by the tenuous hard work of a gentleman, Mr. Abu Bakr Bashir and his family.
The school is very much important at present in this area because many students have got good education from this atmosphere. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 24 വർഷത്തിന് മുൻപാണ് ഈ മഹോന്നതമായ വിദ്യാലയം ശ്രീ അബൂബക്കർ ബഷീറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദർ, അതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച്. ഒരു ശാശ്വതമായ ഔദാര്യമാണ് ഈ നാടിനോട് ശ്രീ അബൂബക്കർ ബഷീറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും കാണിച്ചത്. ഇത് ഒരു ആദായ മാർഗമായി, വ്യവസായമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത്. വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരും സ്നേഹസമ്പന്നരുമായ നല്ല ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ സ്ഥലം. ഇവിടെ സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനം ഏറെ അനുഗ്രഹീതമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സഹോദര സ്ഥാനീയനായ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹം, ഔദാര്യപൂർവ്വം അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ 1000-ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയും 48-50-ഓളം അധ്യാപകർ, അധ്യാപികമാർ, മറ്റനുബന്ധ ജീവനക്കാർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മികച്ച എണ്ണപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇത്. വളരെയേറെ കുട്ടികൾ ഈ 24 വർഷത്തിനകം അതിപ്രശസ്തമായ നിലയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിന് അത് ഒരു അഭിമാനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകം ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന കാലമാണ്. ഭൂതല ജനസംഖ്യയിൽ ഏകദേശം 70%-ലേറെ COVID-19 എന്ന രോഗത്തിന്റെയും അതിന്റെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുടെയും പിടിയിലാണ്. വളരെ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങൾ പോലും കോവിഡിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പിടയുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇന്ത്യ വളർച്ചയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന് ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട്. എങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ നാം വിജയകരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻപിലും മുനയിലുമാണ് നമ്മൾ. ഇന്നലെ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രദേശമായ ഉക്രൈനിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടല്ല എങ്കിലും വളരെ തിടുക്കത്തിൽ റഷ്യ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. അത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു അത്. സ്റ്റേജിൽ വെള്ളം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം യുക്രൈനിൽ അരങ്ങേറിയത്. യുക്രൈന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവ് എന്ന നഗരം ഏകദേശം വെളുപ്പാങ്കാലത്തോടെ അവർ പിടിച്ചു. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, 10,000-കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ പ്രദേശത്തുണ്ട്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വളരെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള, സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ, കലാലയങ്ങൾ അവിടെ ധാരാളമാണ്. നമ്മുടെ അനേകായിരം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു. അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട സമ്പത്താണ്. പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളിലൂടെ, വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ, പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കേട്ട് പറഞ്ഞും കാണും. കേണൽ നാസർ എന്ന അതിപ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയും ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയും
അമേരിക്കയുടെ ചില പിടിവാശികളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അരങ്ങേറിയ കാലം. സൂയസ് കനാൽ അടയ്ക്കുമെന്നും അതുവഴി കപ്പലിൽ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ ഉൾപ്പെടെ യുദ്ധത്തിൽ പെടുത്തുന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഭീഷണിയായിരുന്ന കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ 7ാം കപ്പൽപ്പട മാർച്ച് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു, 7ാം കപ്പൽപ്പടയല്ല 70ാം കപ്പൽപ്പട സൂയസ് കനാലിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നെത്താൻ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വലുതായിരിക്കും എന്നാണ്. ഒരു കപ്പൽപ്പടയും വന്നില്ല. വിരൽ ചൂണ്ടി ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും തത്തുല്യരായ നേതാക്കളുടെയും നാടായിരുന്നു ഇത്. ലോകത്ത് അതിശക്തരായ നേതാക്കന്മാരുടെ കുറവ് ഇന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാളെടുത്തവരൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമാധാനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ സമാധാനമാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മസിൽ പവർ അല്ല വേണ്ടത്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്രയും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചർച്ചയാണ് വേണ്ടത്, സമവായങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മികച്ച രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അധികാരം അഖണ്ഡയുടെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും നേതൃത്വത്തിനും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ലോകം നേതൃത്വ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വൻപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിജയം നേടി ലോകത്തിന് നന്മ പകരാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിഭകൾ ലോകത്ത് വളർന്നു വരണം. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം. 1000 പേർക്ക് ദിവസവും സദ്യ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് ശ്രീ അബൂബക്കർ ബഷീർ. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വിചാരിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റർ വിചാരിച്ചാൽ അവരൊക്കെ അതിൽ കഴിയുന്നവരാണ്. അത് ഈയിടെ ഉണ്ടായ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, പാരമ്പര്യമായി അവർക്കുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ഈ വിദ്യാലയം എന്നത് നാട്ടിൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ വിജയവും വെളിച്ചവും നേടാൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു അവസരവും സംവിധാനവുമാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് കരുതി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പരമാവധി കുട്ടികൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനും അവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന പിടിപിടികളുമായി വരാനും. സ്ത്രീകളെ ഒരു തലത്തിലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം ലോകത്തെ പഠിക്കുന്നത് എത്ര നാര്യസ്തു പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത എന്നാണ്. എവിടെ സ്ത്രീ ആദരിക്കപ്പെടുകയും പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെ മാത്രമേ ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കൂ എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ വേദങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു അജ്ഞത കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. മനുസ്മൃതി പറഞ്ഞത്, Manu, you know, an ancient thinker, he's a philosopher, he's a ഋഷി, he's a scholar, he's a wonderful personality. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പിത്രോ രക്ഷതി കൗമാരി ഭർത്രോ രക്ഷതി യൗവനെ പുത്രോ രക്ഷതി വാർദ്ധക്യെ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വർദ്ധതി എന്നാണ് മനു പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, എന്നതിന് വ്യാഖ്യാനമില്ല. ബാല്യത്തിൽ അമ്മ വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൗമാരദശയിലെത്തുമ്പോൾ പ്രാപ്തനും യോഗ്യനുമായ ഭർത്താവിനെ നിശ്ചയിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇന്ത്യ എന്ന വലിയ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതമായ സ്വയംവരം എന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്ന രാജ്യമാണ് ഭാരതം.
ടീച്ചർ? അതാണ് രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൗവനയുക്തയായ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അപ്പോയിന്റഡ് ആൻഡ് സച്ച് എ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോയിന്റഡ്, അവന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ്. അമ്മ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ രക്ഷിക്കണം. പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രി. നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ള രണ്ടുപേരാണ്. പുത്രൻ എന്ന പേര് വന്നത് അങ്ങനെയാണ്, പുത്രി എന്ന പേര് വന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് മക്കളാണ്, പുത്രനും പുത്രിയുമാണ്. എന്നിട്ടാണ് മനു പറഞ്ഞത് ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബാല്യത്തിൽ അച്ഛൻ സംരക്ഷിക്കണം, യൗവനത്തിൽ ഭർത്താവ് സംരക്ഷിക്കണം, വൃദ്ധയായാൽ മക്കൾ സംരക്ഷിക്കണം. ഒരു ലേഡി, ഒരു സ്ത്രീയെ ഇല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ പോയി ഇര തേടി, നിങ്ങൾ പോയി വസതി തേടി, നിങ്ങൾ പോയി മാർഗം തേടി ജീവിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരമ്മയെ, ഒരു വൃദ്ധയെ, ഒരു സഹോദരിയെ, ഒരു ഭാര്യയെ ഒക്കെ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു മതത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ കാര്യമല്ല. ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡേയ്സ്, ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിധിയും വ്യവസ്ഥയും വ്യാഖ്യാനവുമായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ അനാദരിക്കപ്പെടുന്നു, ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ പരിത്യജിക്കപ്പെടുന്നു, ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, ആ സ്ത്രീയെ ഇവിടെ നിഷേധിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശുഷ്കത കൊണ്ടാണ്, ജീർണത കൊണ്ടാണ്, മനസ്സിന്റെ മാലിന്യം കൊണ്ടാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും തുടച്ചു മാറ്റിക്കളയുക എന്നാണ്. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും ജ്ഞാനത്തെയും ഒക്കെ അറിവും നന്മയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സമുദ്ധരിക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വയൽ, അപ്പുറത്ത് പറമ്പ്, ഇപ്പുറത്ത് നാളികേര വൃക്ഷങ്ങൾ, കേരവൃക്ഷങ്ങൾ, മറ്റ് കാർഷിക വിളകളെല്ലാം ഉള്ള ഈ മനോഹരമായ കൊച്ചു പ്രദേശത്ത് വളരെ വില കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ഭൂമി ഈ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ നീക്കിവെച്ച ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ബഷീറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. സാധാരണഗതിയിൽ പറയും ഇത്രയും ഭൂമിന്റെ സെന്റിൽ എന്ത് വിലയുണ്ട്, ഇത് നമ്മള് വിറ്റ് വലിയ കാശാക്കി ബാങ്കിലിട്ടാൽ എന്ത് പലിശ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാസമ്പന്നരായവരുടെ സേവനം കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാട്ടിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആ മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ മാനേജ്മെന്റിനെ എനിക്ക് സഹോദരത്തിന്റെയും സമം അടുപ്പമുള്ളവരും ബന്ധമുള്ളവരുമാണ്. അവരുടെ ആ മനസ്സിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നോക്കുകയാണ്. 1/4 നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് കാട് കയറി കിടന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് 5-10 ആളുകൾ, അന്നും ഈ മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു, 5-10 ആളുകൾ കൂടി ഈ സ്ഥലത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു മുതിർന്ന അധ്യാപകൻ, അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും വന്ന് വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടെ ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, നാടറിയുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം മാറി. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, സരസ്വതി നിലയം, സരസ്വതി ക്ഷേത്രം എന്നത്. പറയാൻ കാര്യം, വിദ്യയുടെ ദേവതയ്ക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യകൾക്കും ഓരോ പ്രതീകങ്ങളുണ്ട്. ശക്തി ഭീമസേനൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെർക്കുലീസ്, അല്ലേ? ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. ഭാരതം വിദ്യക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സങ്കല്പമാണ് സരസ്വതി എന്നത്. അത് ഒരു മതമോ സമുദായമോ ഒന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണത്തെ സരസ്വതിയോ ഒന്നുമല്ല. 51 അക്ഷരാളി കനിതേ വേദമാകുന്ന ശാഖി എന്ന് പറഞ്ഞു നാം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന മഹത്തായ വിദ്യാസമ്പത്തിന്റെ അടിത്തറയുടെ കരുത്തും സർവതോന്മുഖമായ ശക്തിയും ചേർന്നതാണ് ആ സങ്കല്പം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്
വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപിക, പ്രധാന അധ്യാപിക വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അന്നമ്മ ജോർജ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ആധികാരികമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജവഹർലാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവാണ്. ഇവരെയൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഞാൻ ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും അധ്യാപികമാരും ഉണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്. അവരും ചെറുതായി തള്ളിക്കളയാവുന്നവരല്ല. ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായി തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപികമാരും അധ്യാപകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അധ്യാപികമാരും അധ്യാപകരും വലിയ സേവനമാണ് ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് 100% ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ 100% ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ജയിക്കുന്ന കാലം വരണം. അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കല്ലേ അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം, ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു മേ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അതായത് 100% ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വാങ്ങിച്ചു വന്നാൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികമാർക്ക് നിങ്ങൾ നഷ്ടവും ചെലവും നോക്കരുത്. അധ്യാപകർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവാർഡ് കൊടുക്കണം. Then only we can improve this institution into a very higher style. I hope, I believe that your institution will do that service also for this particular area. വളരെ മഹത്തായ സേവനം ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ 4 നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ശ്രീ അബൂബക്കർ ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് നാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടി എനിക്ക് കൂടി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിന് എത്ര വയസ്സ് കാണും? അന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാലം മുതൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അവരുടെ കൗതുകവും അവരുടെ വിജയവും അവരുടെ കയ്യടികളും അവരുടെ ആർപ്പുവിളികളും അവരുടെ വലിയ മാർക്ക് വാങ്ങി വരുന്ന ആഘോഷങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുന്നു. മാനേജ്മെന്റും സ്കൂളും അത് പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ. 100% ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളത്തിൽ ഹൈക്ക് ഉണ്ടാകണം. അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കർട്ടീഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മെച്ചപ്പെട്ട സമ്മാനം പരസ്യമായി ജനങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അതിനൊക്കെ മനസ്സുള്ള ആളാണ് ശ്രീ അബൂബക്കർ ബഷീറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ സഹോദരിയും സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല മാർക്കോടെ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശബ്ദയായി ഇരിക്കുന്ന ഈ ഷാഹിദ മാഡത്തിനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനൊന്നും കഴിയാത്ത ആളാണെന്ന്. അതല്ല, ഷീസ് അക്കാഡമിക്കലി ഷീസ് ആൾസോ ഗോട്ട് സം വണ്ടർഫുൾ മാർക്ക്. അക്കാഡമിക് തലത്തിലും എന്റെ സഹോദരി മെച്ചപ്പെട്ട ആളാണ്. അവരെല്ലാം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെക്കുന്നത് 100% ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നഴ്സറി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണ്. അവരെ എവിടെയൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. പക്ഷെ ആദ്യം വേണ്ടത് ടീച്ചേഴ്സ് സംതൃപ്തരായിരിക്കണം. അവർ ഇതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയൂ. അക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രബുദ്ധരായ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഇത് അവരുടെ കൂടി ഒരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ 24ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ചെറിയ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ വൈകൃതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുപെട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും കുറെ ശ്രോതാക്കൾ ഇതിനുണ്ട്. അവർ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് സമർപ്പിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മികവോടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾക്കും മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് അധ്യാപകർ,
അനുബന്ധ ജീവനക്കാർ, രക്ഷാകർത്താക്കൾ, അവരുടെ സംഘടന, വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാം അവർക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകം സങ്കടകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കാൻ അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, കൊറോണ വരുത്തിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം, നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. ഇതാണോ? As was mentioned in the annual report, during the celebration of our Madrubhasha Divas, I had given a task to the students of all the classes, those who were present. I had given a task to the students. And since Malayalam is our Madrubhasha, the first question that was asked was, what is the Malayalam equivalent of the word switch? Now, everybody answered that promptly. And then I gave the students another task. And the second task was, find the Malayalam equivalent of the word computer. The Malayalam equivalent of the word computer. Now, I had given this as a general task to all the students. And I am proud to say that 2 students took it seriously. They found out the answer, and right the next day morning, they came to my office and they told me the answer to that question, the Malayalam equivalent of the word computer. Now, those 2 students are from class 6C. Who is our proud class teacher? Class teacher of class 6C? Okay, so let me first introduce you to the class teacher, the proud class teacher of class 6C, Ms. Vesna, and the 2 students, Rituparna JS and Jasim Nizam. The 2 students, Rituparna and Jasim. I request the chief guest to hand over a token of our appreciation to both these students. Come on. This is Jasim. Yes. Yes. I really appreciate both the students who took up the task seriously and came up with the answers. A very big hand to both of them once again. Now over to the answer. Thank you for your kind words, sir. Your words were really inspiring. Every beginning has an end. It is good to end the good beginnings with a good ending by having vote of thanks. May we call upon Mrs. Vesna SR to propose a vote of thanks. Honorable Chief Guest, Manager Ma'am, Chairman, Director Academic Advisor, respected Principal, Administrative Officer, dear colleagues, non-teaching staff, parents, and all my dear friends, and my dear children. A warm and graceful good morning to one and all present here. Today,
my duty is confined to propose vote of thanks for this auspicious occasion for the annual day inauguration, Spandan 2022. Today, I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of the entire Loudon residential family and my own behalf. Let me start this by giving my sincere gratitude to the Almighty God. First of all, I would like to convey my sincere thanks to our Honorable Chief Guest, ex-MP, our school patron, Sri N. Pidambra Kurab Sir, who spent his valuable time to grace this occasion. We are greatly encouraged by your gracious presence, sir. Thank you, sir, for your valuable message and for being a part of this event. Next, I would like to thank our manager, Srimati Shahida Bibi, for her unfortunate support and remarkable presence here. Thank you, ma'am. Further, I take this opportunity to extend our sincere gratitude to our chairman, Mr. Abubakar Bashir, and all other management members for providing all the necessary facilities that we needed for conducting the virtual annual day program Spandan 2022. With all respect, on behalf of the school and my own behalf, thank you, sir, for your trust in us. Next, I would like to express my gratitude to the Director, Academic Advisor, Professor Dr. J.R. Jawaharlal sir, for the keynote address and the constant motivation for the progress of our school. Thank you, sir. Next, I extend my heartfelt thanks to Dr. Annama George, our principal, our guiding force for every step forward and took initiative for virtual annual day program. The wholehearted support, timely monitoring, and constant encouragement has helped us in each and every aspect of our growth and success. Thank you, ma'am, for your guiding us to make this event a great one. Next, I wish to thank Administrative Officer Mr. Ibrahim Putti for the remarkable support. Thank you, sir. Next, I express my sincere thanks to Meriti ma'am, KG in charge, for encouraging the blooming buds to bring up their talents. Thank you, madam, for your heartfelt commitment and dedication. Further, I would like to give sincere gratitude to our headmistresses, Ms. Shiba ma'am and Seema ma'am, for their remarkable support and guidance to make this event a successful one. Thank you, Shiba ma'am and Seema ma'am. Further, I extend thanks to all my dear teachers for their cooperation and dedication they have shown for the smooth functioning of this program. Thank you all my dear teachers for your hard work. Next, it has been really a great pleasure to thank all the parents for their wholehearted support and cooperation. Dear parents, it is by your effort that make us to reach our destination today. So thank you, parents, for your commitment and your positive attitude. Next, I would like to mention my deepest sense of appreciation to the school choir and the comparing team, Rashmi Ramachandran and Amal Anas. Thank you all. Then I express my sincere gratitude towards Ajish, Shivaganga, and Deepthi for their technical support behind the screen. I also extend my sincere thanks to all the office bearers, non-teaching staff, and housekeeping staff. Thank you all. Then it's a great pleasure for me to thank all my dear participants of today's annual day program and talent show program. It is only because of your effort that made this event a memorable one. Thank you, dear participants, for your dedication and contribution. Also, a special thanks to Satta Dilesh of 7A and for her mother for arranging a puja dance here. Thank you, Shraddha. Last but not the least, I thank all my dear students of Loudon Residential School and the viewers of different parts for showing their keen interest in watching the annual day inauguration program that is Spandan 2022.
Once again, I thank you all for your kind attention. So our annual day program is going to start with Shraddha Dilish's Puja dance. Thank you all. Thank you, teacher. Dancers were once thought to be God's messenger. Dance is, in my opinion, one of the holiest art forms. It allows you to express your thoughts and emotions without having to speak. Now, we would like to welcome Shraddha Dilesh for presenting the Puja dance. Thank you, Shraddha. That was really captivating. Without taking a lot of your time, let us begin with the program. Hey, Amal, do you feel any turbulence around here? Yes, I do. The heartbeat has gone up, and everybody is eager to sink into the depth of audio, song, lighting, and pleasure. Today, we will have a rainbow of cultural programs prepared under the capable stewardship of our teachers. We are handing over the dice to our students for varieties of entertaining performances. Thank you.
cultural program. Let's start and enjoy it. Thank you. And Miss Universe, Zahra Fatima. Orchestra. Oh
studying in LKG-A. Today I am performing fancy dress Shaundala. People call me by many names. Some call me Kanna. I was a naughty but a brave child. Everyone loved me very much. Hey! Good morning, everybody. I am Ahmed from UKGB. I am amazing Spider-Man, but in real, I am Ahmed. One day, a spider bites me here, and I become a Spider-Man. Thank you.
मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। पिछे आंदा मेरी चाल बेनाई, पिछे आंदा मेरी चाल बेनाई। चीरे वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा। पिछे आंदा मेरी चाल बेनाई, पिछे आंदा मेरी चाल बेनाई। चीरे वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा। A very good morning to one and all. I am Ashi from UKGB. Today I am going to perform fantastic Arabic dance. مفيش حاجة تيجي كده
மொர்ராக்கா மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா நான் மைக்கேல் ஜாக்சன் நிலவு நிலவு நடை காத்தட்டா நான் ஹித்திக் ரோஷி வளைவு நெளிவு அது செய்கட்டா நான் பரிஷ்ணி கோவி நடக்கும் நடைய ஒரு பேலே தான் நான் பிரபு தேவி கடக்கு முடக்கு என தடுக்கு படக்கு என வச்சா அடி வச்சா இந்த ரோடும் கூட மேடா சச்சா சச்சா என் ஹார்ட் பீட் மாட்டா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா வந்தாச்சே தீவா மொர்ராக்கா மட்ராக்கா தாவியாடும் பூவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட நீவா மஃப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃபே டான்சிங் ஷோவா காற்று மலராட காற்று மலராட நீரில் வெயிலாட ஆட்டம் எதிரில்ல இழுவை தாரிகா பீச்சில் நிழலாட வானில் முகிலாட எல்லாம் ஆட்டம்தான் சொல்லுவை தாரிகா சல்சா இசம்பா flamenco எங்கோ tango polka cucumber நான் குத்தும் வெப்ப I am Ariana Nibu from AKCA. I'm studying in Rowley School. तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बाबरे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇ ਨਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇ ਨਾਈ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇ ਨਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇ ਨਾਈ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ
हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। तपती दोपहरी सी लड़की की लहरी सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को, फूलों वाली डाली भी हो चुम्मा भी हो गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात, हुई चोर में बरसात कौन वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं। पैरों में पायल की बेड़ी से बंध के मैं न रहने वाली, मैं अल्हड़पुरवा के जैसी हूँ परदेसों तक बहने वाली। मुझे बहनों से बढ़ के सपनों की चाहत है, जिन सपनों को सच हो जाने की आदत है। कटती है मेरी मर्दों से यारी फिल्मों के पर्दों से, सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी। ए छूना नहीं छूना छूना नहीं छूना छूना नहीं मुझको, ए होना नहीं तेरी होना नहीं मुझको। हाथ जोड़ चाहे तुम बड़ पा नहीं मुझको। Reader from FKGA. Nimda. Zingenim simba repose. Baha kiliki raha kiliki pipi filifi jibla kroiki unodu nomu chao damba bugo kiliki. Baha kiliki raha kiliki pipi filifi jibla kroiki unodu nomu chao damba bugo kiliki. Maro, 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 kiliki, maro, 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 kiliki, maro, 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 kiliki, maro, 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 kiliki. Nim, power. Sisi kiliki, dui, kiliki, pipi, kiliki, zula, tamuki, hebo, sibo, rano, damba, bugo, kiliki. Kiliki dili, kiliki pipi, kiliki zula, tamuki, hebo, sibo, rano, damba, bugo, kiliki. Oi kole labe, oi kwake kawe, oi rute, oi tore, zabaha, moam, sabaha. Maro, 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 kiliki, maro, kiliki, maro,
in the floor. Kilik in language, here we go. On the beat, learn some more. Damba Zula Bahana. Ninja, listen you. Zaba, say hi, hi. Basa, say bye, bye. Nim boom boom. Nim kwe. It's me, nim. It's you, mua. It's love, boo. No, jamba. You, mua. It's love, boo. No, jamba. Boo. Mean it to me, boo. Me, looting, no. Nim mua min. Maro, kiliki, maro, kiliki. Maro, kiliki, maro, kiliki. Nim speak min surpo. Uno, dap sasla. Fonek kwe. Good morning to all. I am Ahadiya Fatima studying in UKGC. I will do a wonderful dance for you. Hi, I am Asna, studying in LKGB. Here I am performing Kashmiri dance. बगिया से हो तुम
Lamborghini को माई जाने ओ Lamborghini को माई जाने ओ छड़ के गर्लफ्रेंड नू दूजी कुड़ियां बिठाई जाने ओ छड़ के गर्लफ्रेंड नू दूजी कुड़ियां बिठाई जाने ओ काली गगलां नू चक चक के काली गगलां नू चक चक के दिल साडा बर्न करके अखां होरां नाल मिलाई जाने ओ दिल साडा बर्न करके अखां होरां नाल मिलाई जाने ओ क्यों तेरियां सहेलियां ने लिफ्ट में तो मंगीए कहंदियां सी गड्डीए फरारी तो भी चंगीए मेरा की कसूर तुइयों इंटरो कराया सी अखियां ना लड़ जान ताई गॉगल पाया सी गल्ला छुट्टियां बनाई जाने ओ गल्ला छुट्टियां बनाई जाने ओ फ्रॉड साडे नाल करके मेरे फ्रेंडां नू पटाई जाने ओ फ्रॉड साडे नाल करके मेरे फ्रेंडां नू पटाई जाने ओ
പഠിക്കുന്നു. ചെപ്പ് കുളക്കണ ചെങ്ങാതി സോങ്ങിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ചുടുവകൾ വയ്ക്കാൻ പോന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ ഡാൻസ് കാണുമല്ലോ. from UKGB. Today I am going to perform beautiful dance for you. Come on, let's enjoy.
ആരന്റെ കണ്ടത്തിലെ ആരണ്ട കൊത്തണത് ആരന്റെ തെങ്ങും മേലെ ആരണ്ട ചെത്തണത് നല്ല ചങ്കാവിലെ കോരന്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാനണ്ട പാടത്തെ കരുമണി മുത്താണ് കളിക്കും കോരനും കടിയൂര് ഞാനണ്ട കാക്കുനും ചിരുതയ്ക്കും കുഞ്ഞാഞ്ഞ ഞാനണ്ട അതകാലെ നേരം പോയി മുമ്പേലും ഞാനുണ്ട് വളരെ കൂട്ടിട്ട് കൊയ്യാനും ഞാനുണ്ട് ഞാറുമുങ്ങണ് വരകുമുടന് നേരമങ്ങനെ കണ്ട ഓളുമുങ്ങണ് ഒപ്പമുങ്ങണ് കണ്ട കാട്ടി
चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। Mashed him. ऐसे तू चल पहले का इस निकालो कोई हल, इसमें का पिटारा खिलता कमल कर मीठा सबर क्योंकि मीठा है फल। ख्वाब है तू मेरे दिल का करार, देख ले जाने मन, देख ले बस एक बार। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। Hoo-ra-ra, wee-ra-ra-ra, hoo-ra-ra, wee-ra-ra-ra, hoo-ra-ra, wee-ra-ra-ra, hoo-ra-ra. आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहाँ से मिटा। मुकाला मुकाबला लैला, ओहो लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला, ओहो लैला।
నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటాంటే నీ పెళ్ళాన్నైపోయినట్టుంది రా స్వామి నా స్వామి. నువ్వు స్వామి స్వామి అంటాంటే నా పెనిమిటి లెక్క సక్కంగుందిరా స్వామి నా స్వామి. నీ ఎనకే అడిగేస్తాంటే నీ ఎనకే అడిగేస్తాంటే ఎంకన్న గూడి ఎక్కినట్టుందిరా స్వామి. నీ పక్కన కూసుంటాంటే పరమేశ్వరుడే దక్కినట్టుందిరా స్వామి. నువ్వు ఎల్లే దారి సుత్తా ఉంటే ఎర్రయ్యండినట్టుందిరా స్వామి నా స్వామి నా స్వామి. రరా స్వామి బంగారు స్వామి మీసల స్వామి రోషల స్వామి నా స్వామి. రరా స్వామి బంగారు స్వామి మీసల స్వామి రోషల స్వామి. పిక్కలపై దాకా పంచను ఎత్తి కడితే పిక్కలపై దాకా పంచను ఎత్తి కడితే నా పంచ ప్రాణాలిపోయిన సామే. కార్రాకెళ్ళి నువ్వు కసు నవ్వులుతుంటే నా ఒళ్ళు ఎర్రగా పండిన సామే. నీ అరుపులు కేకలు ఇంటా ఉంటే రెండు గుండెలు ఎత్తి గుండెను చూపితే పాలకుండలంగా పొంగిపోతా సామే నా సామే నా సామే. రరా సామే బంగారు సామి ముసల సామి రోషల సామి నా సామి. రరా సామి బంగారు సామి ముసల సామి రోషల సామి. കനകസഭൈ തിരുനടനം കനകസഭൈ തിരുനടനം കനകസഭൈ തിരുനടനം കനകസഭൈ തിരുനടനം കനകസഭൈ തിരുനടനം കനകസഭൈ തിരുനടനം
பந்தி பந்தியாய் அமரர் கொண்டாட பந்தி பந்தியாய் அமரர் கொண்டாட பந்தி பந்தியாய் அமரர் கொண்டாட கோபால கிருஷ்ணன் மதளம் போட ஆடி பந்தி பந்தியாய் அமரர் கொண்டாட கோபால கிருஷ்ணன் மதளம் போட ஆடி நடனம் கண்டு கழித்து ஆனந்தமடே கரகசம் நடனம் கண்டு கழித்து ஆனந்தமடே கரகசம் திருநடனம்
ആരന്റെ കണ്ണത്തിലെ ആരണ്ട കുത്തണത് ആരന്റെ തെങ്ങും മേലെ ആരണ്ട ചെത്തണത് നല്ല ചങ്കാവിലെ കോരന്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ത പാടത്തെ കരുമണി മുത്താണ് കളിക്കും കോരനും കടിഞ്ഞൂല ഞാനണ്ട കാത്തൂനും ചിരുതയ്ക്കും കുഞ്ഞാഞ്ഞ ഞാനണ്ട നടകാതെ നേരം പോയി മുമ്പേലും ഞാനുണ്ട് മണാലെ കൂട്ടിട്ട് കൊയ്യാനും ഞാനുണ്ട് ഞാറുമുങ്ങണ് വരവുമുടന്ന് നേരമുങ്ങണ് കണ്ട ഓളുമുങ്ങണ് ഒപ്പമുങ്ങണ് കണ്ട കാട്ടി കൊയ്യണ് താളത്തി കൊയ്യണ് നീട്ടി കൊയ്യണ് കണ്ട പട്ടി നിറയ്ക്കണ് കൊട്ട നിറയ്ക്കണ് താഴി നിറയ്ക്കണ് കണ്ട നാടി വന്നപ്പോ ദേവി വന്നത് മുരവി പോയത് കണ്ട വൈറ്റടി വന്നപ്പോ നാടറിഞ്ഞത് നെങ്കേലി വെച്ചത് കണ്ട വേല വന്നതും പാല പൂത്തതും മണം പരന്നത് കണ്ട വീട്ടിപ്പാടന കൂട്ടുമാടത്തി പാവകളാണെന്ന കണ്ട നേരാണ് നേരം കറുക്കണ് രാമായണ കഥ പിന്നെയും പാടണ് തടി കണ്ടാവാണ് കളിയും തുള്ളണ് വെള്ളവും കേൾക്കണ് താളവും കേൾക്കണ് കതിർ കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ പെണ്ണാളെ താമര കണ്ണാളെ വന്നാട്ടെ പൊന്നാരിൻ പാടത്ത് വായോ കതിർ കൊണ്ടുവായോ കെട്ടി കൊയ്ത് കൂട്ടിവായോ ഇതുവഴി കാലിന്റെ തടത്തിൽ അരിയൊരു
പ്രേമവൃക്ഷമായി കുളിവിളി തലനേയുള്ളതി തന്റെ ഹൃദയം തുളകം ഞൊറിയുവാൻ സുരഭിതമാകും സുന്ദര സന്ധ്യ പനിനീർ മഴയിൽ കുളിരുമ്പോൾ ശ്യാമമേഘമേനി സുഗമപ സ്നേഹദത്തുമായി കാളിന്തിത്തളത്തിൽ സുഗമപ പ്രേമഹർഷമായി ഹലോ, സൈക്കോളജി സാറാമ്മ സ്പീക്കിംഗ്. കൗൺസിലിംഗ് സാറാമ്മ മാഡം അല്ലേ? എന്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഓ അതെയോ, മോൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? അയ്യോ അല്ല മാഡം, അവനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പ്രായമായി. ഓ അങ്ങനെയോ. സി മിസ്റ്റർ, അല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ പേര് അരുൺ നായർ. ആ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വിശദമായി പറഞ്ഞോളൂ. നീ വണ്ടി വന്ന് ഹോൺ അടിക്കുന്നത് നീ കേട്ടില്ലേ? അത് പിന്നെ മാഡം ഫോണിലായോണ്ട്. മാഡം, മാഡത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിളികാച്ചി മീൻ തന്നെ കിട്ടി. കുടമ്പുളിട്ട് വെച്ചോളൂ. ഇതിൽ അച്ഛൻ അതാണ് ഇഷ്ടം. ബാക്കി എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തോളൂ. പെട്ടെന്നാവണം. ഓക്കെ റെഡി. ഓ ഫോൺ അടിക്കുന്നു. ഈ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വിഷമിക്കും.
പരിഹാരം വേണം. ഫീസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ. ഓക്കെ, 99% ഫാമിലിയിലും ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് മക്കൾക്കൊരു മാതൃകയാകാൻ ശ്രമിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ, ഇതായി വക്കീലോ? അകത്തേക്കിരിക്കാം. എന്റെ മോനിപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി അവൻ ഫോൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണടിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടി അവനുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനുമല്ല വന്നത്, ഇതിവിടെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ്. ഇതിന്റെ പബ്ജി കുട്ടനല്ലേ? എന്താണ് മോനെ പറ്റിയത്? രാവിലെ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? നിന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ? സാറാമേ, നിന്റെ മകനും മൊബൈലിൽ അഡിക്റ്റ് ആണ്. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance.
കൈകൊട്ട് പെണ്ണെ കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൊഞ്ചും വളയിട്ട് കൈകൊട്ട് കൈകൊട്ട് പെണ്ണെ കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ കൊഞ്ചും വളയിട്ട് കൈകൊട്ട് കൈകൊട്ട് പെണ്ണെ കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ ചുംബളയിട്ട് കൈകൊട്ട് കൈകൊട്ട് പെണ്ണെ കൈകൊട്ടു പെണ്ണെ ചുംബളയിട്ട് കൈകൊട്ട് കരിമാടിക്കുട്ടരും നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് മാറ്റുനോട്ടുണ്ടായ കല്യാണം കരിമാടിക്കുട്ടരും നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് മാറ്റുനോട്ടുണ്ടായ കല്യാണം നാദസ്വരം വേണം തകിലു വേണം പിന്നെ ആശാഖ്യതന്റെ തപ്പു വേണം നാദസ്വരം വേണം തകിലു വേണം പിന്നെ ആശാഖ്യതന്റെ തപ്പു വേണം ആരന്റെ കണ്ണത്തിലെ ആരണ്ട കൊത്തമത് ആരന്റെ തെങ്ങുമേലെ ആരണ്ട ചത്തമത് നല്ല ചങ്കാവിലെ പോരന്റെ കുട്ടിയോടെ ഞാനെന്ന പാടത്തെ കരുമണി മുത്തനെ കളിക്കും പോരതും കടിയൂല ഞാനണ്ട കാക്കൂടും ചിരുമയ്ക്കും കുഞ്ഞാഞ്ഞ ഞാനണ്ട പതിനാല് നേരം പോയി മുമ്പേലും ഞാനുണ്ട് വളരെ കൂട്ടിട്ട് കൊയ്യാനും ഞാനുണ്ട് ഞാറുമുങ്ങള് വരവുമുടന് നേരമുങ്ങള് കണ്ട ഓളുമുങ്ങള് ഓളുമുങ്ങള് ഒപ്പമുങ്ങള് കണ്ട കാറ്റിക്കൊയ്യണ് തളത്തിക്കൊയ്യണ് നീട്ടിക്കൊയ്യണ് കണ്ട വട്ടി നിറയ്ക്കണ് മുത്തം നിറയ്ക്കണ് വഴി നിറയ്ക്കണ് കണ്ട Thank you. Me and you, girl, you and me. Drop it to the floor and make me see your energy. Just you and
प्यार के गीत जरा सुन ले, ओ प्यार के गीत जरा सुन ले, मैं आया रे। ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. കൊറോണ കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മലയാളികൾ മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ കൈവിട്ട ഒരു പാരമ്പര്യ കലാരൂപം കൊയ്ത്തുനൃത്തം. വരൂ, ആ പഴമയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേക്കാം. പുതുതലമുറയ്ക്ക് അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ കൊയ്ത്തുനൃത്തത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗം. रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो, काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। ले तो गई गले जा, अभी मैं हमर ले जा, ये तो चोरी से है सीना चोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिता, और कभी जैसे कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। मैं तेरी आँखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल। ओ शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ರಸ ಕೊಳುತ್ತವ ಸಿಕ್ಕುರ ಮೊದಟ ಸುಳಿಕ வெரச டக்குன்னு திமிர அடக்கவா சிரிக்கு சிரிப்பில் உருக நீ சுத்துற சுத்துற சொல்லு இருக்கிற யதி யதி என் மழைக்கு சுந்தரிய யதி யதி ஓ ஸ்டிக்கர் மட்டுல சட்டன ஒட்டுற யதி யதி என்ன முழுக்க முந்திரிய அடியே அடியே என் குட்டி பட்டாசே தனியே தனியே வந்து விட்டு வெலாசே உயிரே உயிரே என்ன மன்னிச்சு பேசே கண்ணால் தீ வீசாதடி சரிகமப்பா தானி நான் சொல்லி தரவா துடிக்கிற ஆசைய நான் கொட்டி விடவா வருகிற ஆவணி நான் விட்டில் சொல்லவா இடைவெளியே நீ வா ரெண்டு முத்தம் வைக்கவா மனக்கும்
மஞ்சடி பர்ஃபியூம் நீ மயக்கும் கண்ணுல கஞ்சா நீ சிரிச்சா சிந்திடும் சிந்தே நீ முறைச்சா கீரிடும் கண்ணாடி உடம்பா சக்கர பள்ளி நீ வயசில் மின்னுற அள்ளி நீ அருகில் பக்கமா வர வெக்கமா அடி நில்லடி கண்ணம்மா சொல்லடி செல்லம்மா உனக்குற முத்தம்மா மனசில் என்ன சத்தம்மா வெளியாத சொல்லம்மா உசிரலிங்க யுத்தம்மா நீ கள்ளி நெஞ்ச கிள்ளி என்ன தள்ளி வைக்கலாமா கொஞ்சம் சொல்லு உன்னை அள்ளி கொள்ள கிள்ளி போல துள்ளி வருவேன் உனையே நினைச்சு தினமும் சிரிச்ச ஜிமிக்கி நடுவா உன்னை நான் ஒழிச்ச கடைசி வரைக்கும் சதா வருவேன் அடி 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 கொலை அடி கொலை அடி 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 கொலை ദൈവത്തിൻ കാൽക്കൽ കള്ളും വരമൊഴി പന്തല്ല കോല
കേട്ടു നാടിന്റെ ആചാരമുറയൊന്റെ കൽപ്പനക്കുല എന്റെ കലവെട്ടി മഴയടച്ചു. നശിച്ചിടല്ലേ ഈ വിളക്കാക്കുവാൻ കുട്ടൻ വന്നിരുന്നു, ഈ വിളക്കാക്കുവാൻ കുട്ടൻ വന്നിരുന്നു. കുട്ടന്റെ നാടില് കുട്ടനാട് പൊന്ന വിളയണ കുട്ടനാട് പരിമാടി കുട്ടന്റെ കുട്ടനാട് കുട്ടന്റെ നാടില് കുട്ടനാട് എന്റെ കുട്ടന്റെ നാടില് കുട്ടനാട് എന്റെ കുട്ടന്റെ നാടില് കുട്ടനാട്. കലമാനോടിഷ്ടം കൂടാനൊരു ശൃംഗം വന്നാലോ, കഥ ചൊല്ലാനുണ്ടോ പിന്നീട് നെഞ്ചു തീയല്ലേ. കലമാനോടിഷ്ടം കൂടാനൊരു ശൃംഗം വന്നാലോ, കഥ ചൊല്ലാനുണ്ടോ പിന്നീട് നെഞ്ചു തീയല്ലേ. കണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു പെണ്ണോടിഷ്ടം വന്നാലും മണക്കിരുളേ. ചൊല്ലു കാണാതെ നിൽക്കാനോ വയ്യാതായിരുന്നോ, ഇന്നും മിണ്ടിയിട്ടും മിണ്ടിയിട്ടും തീരാതായിരുന്നോ, തൊട്ടിട്ടും തൊട്ടിട്ടും പോരാതായിരുന്നോ, ഇപ്പം നെഞ്ചോരം കൽക്കണ്ട കൊടുന്നുണ്ടെന്നോ. ോടിഷ്ടം കൂടാനൊരു രംഗം വന്നാലോ, കഥ ചൊല്ലാനുണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നെഞ്ചിൽ തീയല്ലേ. നുള്ളാതെ കിള്ളാതെ കോപിപ്പിക്കാതെ ഉൾവാക്കാലോ നോക്കാലോ നോവിപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് നുള്ളാതെ കിള്ളാതെ കോപിപ്പിക്കാതെ ഉൾവാക്കാലോ നോക്കാലോ നോവിപ്പിക്കാതെ ചിങ്കാര ചുണ്ടത്തെ തിരിവട്ടം താഴാതെ കലമാനെ നിന്നെ കാക്കം കണ്ണിന്റെ കണ്ണായവൻ. ചൊല്ലു കാണാതെ നിൽക്കാനും വയ്യാതായിരുന്നോ, ഇന്നും മിണ്ടിയിട്ടും മിണ്ടിയിട്ടും തീരാതായിരുന്നോ, തൊട്ടിട്ടും തൊട്ടിട്ടും പോരാതായിരുന്നോ, ഇപ്പം നെഞ്ചോരം കൽക്കണ്ട കൊടുന്നുണ്ടെന്നോ. താഴത്തും വെക്കാതെ തോടിൽ വെക്കാതെ കണ്ണൂരത്തിൽ നിന്നോട്ടും മാറിപ്പോവാതെ. ൂടി
കൈകൊട്ട്
இதൻ പുഞ്ചിരിയുള്ളപ്പോൾ വാനത്തോരം വിളി വേറെ വേണോ വാനത്തോരം വിളി വേറെ വേണോ ചന്തത്തിൽ കോർത്തൊരു പൂമാല ചന്തയിൽ കിട്ടുകയില്ല ഈ ചന്തത്തിൽ കോർത്തൊരു പൂമാല വിലയോ തുച്ഛം ഗുണമോ മെച്ചം വന്നാട്ടെ വന്നു വാങ്ങുവിൻ വിലയോ തുച്ഛം ഗുണമോ മെച്ചം വന്നാട്ടെ വന്നു വാങ്ങുവിൻ പൂവേണോ നല്ല നല്ല പൂമാല പല്ലിമാല മുല്ലമാല പൂമാല കല്യാണ പെണ്ണിന് ചൂടാ നല്ല പുഞ്ചിരിക്കും മുട്ടുകളുമുണ്ടേ കല്യാണ പെണ്ണിന് ചൂടാ നല്ല പുഞ്ചിരിക്കും മുട്ടുകളുമുണ്ടേ സുന്ദരിയൊരുവൾ മുല്ലമാല ചൂടിക്കൊണ്ട് അന്നനട പോകുന്നത് കണ്ടു സുന്ദരിയൊരുവൾ മുല്ലമാല ചൂടിക്കൊണ്ട് അന്നനട പോകുന്നത് കണ്ടു പൂവേണോ നല്ല നല്ല പൂമാല പല്ലിമാല മുല്ലമാല പൂമാല പൂവേണോ നല്ല നല്ല പൂമാല പല്ലിമാല മുല്ലമാല പല പല്ലിമാല മുല്ലമാല പൂമാല വന്നാട്ടെ വന്നു വാങ്ങിയാട്ടെ പൂവേണോ
tu settore, je notre soccapore, je notre sicavore, je la culla ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette contentello, si racchi spaccaletto, je la culla ti la tua. Signora Pilastina, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Tula wa. Music, STK. मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल चमकाई, तू आजा तू हर जाए। मैंने पायल चमकाई, तू आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना भर तरसा ओ सजना, आ जाना भर तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चली जब ये पुरवाई, मुझे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने थोड़ी कनकाई, तो आजा तू हर जाए। मैंने थोड़ी कनकाई, तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना फिर तरसा। लाला गुड़ा लंबड़ी पिल्ला रम्मंदिरो पंजारोड़ा सरसंगिटा आगो मला साकुंदिरो पंजागुट्टा बांसुवाड़ मल्ली చెంగుని బాకొప్పులోన పెట్టుకొస్తిని నల్లగొండ నాగమల్లిని నీకు నాజుకంత ఇవ్వవస్తిని పొద్దై తంది మరి పోరగాడ చల్దిరాల లాలా గుడా లంబడి పిల్ల రంబందిరో పంజారోడ సర్సంగిట ఆగోమల సాటుందిరో పంజాగుట్ట.
బాన్సువాడ మల్లె చెందుని కొప్పులోన వెట్టుకొస్తిని నల్లగొండ నాగమల్లిని నీకు నాజుకంత ఇవ్వవస్తిని పొద్దైతుంది మరి పోరగాడ జల్ది రారా లాలా కూడా లంబడి పిల్ల రమ్మందిరో బంజారోడా సర్సంగిట ఆటో మల్ల సాటుందిరో పంజాగుట్ట నొక్కినవంటే ఊరే ఇంకా వద్దంటావు ముద్దే నేను పెట్టిననంటే దీనిల్ కూడా సేదంటావు అందం నాదే చూస్తే అచ్చాటి గంతు ధర్నాతోనే పంటే స్వర్గంలో ఉంటావు పూలు పెట్టి తొట్టి దారి తలుపు ఎంట నత్తలేరా రేతిలొచ్చి రెక్కబట్టి రేపు నన్నే లేపకపోరా అలా కూడా లంబడి పిల్ల రమ్మందిరో బంజారోడా సర్సంకిట ఆటో మల్ల సాటుందిరో పంజాగుట్ట బాన్సువాడ మల్లె చెందుని కొప్పులోన వెట్టుకొస్తిని నల్లగొండ నాగమల్లిని నీకు నాజుకంత ఇవ్వవస్తిని పొద్దైతుంది మరి పోరగాడ జల్ది రారా లాలా కూడా లంబడి పిల్ల రంబందిరో బంజారోడా సర్సంకిట ఆటో మల్ల సాటుందిరో పంజాగుట్ట ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద వరంద వరంద బృందావనందావనంద ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద వరంద వరంద బృందావనం దావనంద வெண்ணையுண்டவாயால் மண்ணையுண்டவா பெண்ணையுண்ட காதல் நோய்க்கு மருந்தாகவா முகுந்தா முகுந்தா கிருஷ்ணா முகுந்தா முகுந்தா வரந்தா வரந்தா பிருந்தாவனந்தாவனந்தா என்ன செய்ய நானும் தோல் பாவைதான் உந்தன் கைகளாட்டி வைக்கும் நூல் பாவைதான் முகுந்தா முகுந்தா கிருஷ்ணா முகுந்தா முகுந்தா వరం తా బృందావనం తావనం తా I am Dr. Muhammad Saleh. I focus on carrying out my tasks to provide patient care. I don't rule on the fact that I am a frontliner or on the sky face. If my effort can help the situation improve, it is a worth sacrifice I am making. To be a hero, it's not those who live with ease or those who run away and hide. A hero is the person who encourages overwhelming adversity and stand tall under its weight. People across India and around the globe are largely stay their home. Business and education institutions all shut down in attempt to contain the virus. Our doctors, healthcare workers and medical staff members are leading the battle against the COVID-19 from the front. The hero always is saying, I will, when others say nothing at all.
The COVID volunteers, they are there, sacrifice, they inspire, they care. The vulnerable, they are the strong, they are judges, they are the warriors, the heroes. And then we say, thank you. കുലമഹിമ കാക്ക ഗംഗാ നദിയുടെ ഓളത്തിൽ കൈകുഞ്ഞൊഴുകി നടന്നൊരു കഥ ഇത് കേട്ടില്ലേ? പെട്ടകം കളി തൊട്ടിലായി ഓളങ്ങ താരാട്ടായി ഒഴുകി നടന്നൊരു പാവം കുഞ്ഞ് പിച്ചവെപ്പിക്കുവാനച്ഛനെത്തി അതിലതൻ ഒച്ചയിട്ടു കൊച്ചു കരഞ്ഞാൽ വാത്സല്യനിധിയായ രാധ അശ്വപാലകന്റെ കൊച്ചു അർക്കനെ പോൽ വിളങ്ങുന്നു കവചകുണ്ടലമിട്ട കർണൻ ദാനത്തിൽ കേമൻ കർണൻ യുദ്ധത്തിൽ വീരൻ കർണൻ ത്യാഗത്തിൽ രാജൻ കർണൻ നിത്യം അതല്ലേ സത്യം താതമാതാവാരെന്നറിയാതെ വളർന്നവൻ തല കുനിച്ചിരുന്നു പോയി പലയിടത്തും ഉച്ചിയിലച്ഛൻ കത്തി നിന്നപ്പോഴും ലജ്ജിതനാക്കി പാണ്ഡുകുലം ഇഷ്ടത്തിൽ ദുഷ്ടത നിറച്ച ദുര്യോധന സൗഹൃദ സ്തംഭമായി വളർന്നു നിന്നു ചൂതാട്ടമായി വനവാസമായി പകപ്പെരുത്തിക്കുന്നു സോദരർ പിന്നെ ഫലമോ കുരുക്ഷേത്രം ൂറുള്ള കൂട്ടാളി വീറുള്ള വില്ലാളി കർണൻ കൗരവപക്ഷത്തെങ്കിൽ പരാജയം തന്നെ നിശ്ചയം തല പുകഞ്ഞിടുന്നു പാണ്ഡവ അഞ്ചു മക്കൾ തൻ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മയാം കുന്തി യാചിക്കുന്നു തന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്റെ ജീവൻ അമ്മേ എന്നു വിതുമ്പുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മനസാ മാതാവ് കണ്ടതില്ല വൈര്യം മറന്ന് ശപഥം മറന്ന് തന്റെ ജന്മത്തിന്റെ രഹസ്യം മറന്ന് താതവിലക്കിന്റെ അതിരു കടന്നവൻ ദാനമായി നൽകുന്നു ജീവരക്ഷാ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ പദറിയിലൊരിക്കലും ധർമ്മബോധം ഇളകിയിലൊട്ടുമേ കർണമനം
திருமணமாகும் என் விரல் எங்குகிறேனே மயில்பீலி சூடி நிற்கும் மன்னவனே மங்கைக்கு என்றும் நீயே மணவாளனே முகுந்தா முகுந்தா கிருஷ்ணா முகுந்தா முகுந்தா வரம் தா பிருந்தாவனம் தாவனம் தா முகுந்தா முகுந்தா கிருஷ்ணா முகுந்தா முகுந்தா வரம் தா பிருந்தாவனம் தாவனம் தா प्रवाहपावितस्तरेगरेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गमण्डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनृत्यवीतिलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनिर्गगगगज्वलल्ललाटपट्टभावकिशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् मम धोरणी निरुद्धवर्धनापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि ॐ नमः शिवाय what I want is Sony, मिठी गल्लां करके तू ना जा छट के hey, I think about it every day, baby looking like Hana Kazana on a plate, hey, like mithai, like kulfi, rasmalai, hey, pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi, jad bhi tu mere raah vichon chaldi. I know that you wanna get crazy, shorty take it slow then chitty, hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you love. तूने आते मैनू golden झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके. golden झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तू ले आ ते मैनू golden झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके मन जावे तू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे இது சாவுரு வெக்கம் முழக்கிது துடிச்சா ஒரு வெப்பம் மழிக்கிது கேட்டி ஒன்று சேலைய தாங்கட்டி விட்டு சிக்கி தவிக்கிது மால சந்தம் மஞ்சள் சந்தம் மாத்து அடிக்க மங்கள சந்தம் சோழ சந்தம் மொதத்தி சந்தம் ஓங்கி கட்டிக்கும் முத்திக சந்தம் மால சந்தம் மஞ்சள் சந்தம் மாத்து அடிக்க மங்கள சந்தம் சோழ சந்தம் மொதத்தி சந்தம் ஓங்கி கட்டிக்கும் முத்திக சந்தம் కోకా కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా
bonito, bebé. Taqui, 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 rumba. Nano dulchadana, illa gurigadana, tujel gurigaduma, unaye. Nee kettadella hit, ada indadella vettu, ini namakeda sensor kattu. Oh, pechu satho kettu, vidana vidu ottu, nee vaangikka kaadal seetu. मुझको भी तू जरूरी, तू भी नशे में पूरी, तो कैसी ये तलब लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, जमाना करे लत ये झलक लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई, जमाना करे लत ये झलक लग गई, मुझे तो तेरी I do not know nothing. పాషు పాషు పరదేశి నేను పర్ నుంచి వచ్చేసాను. రోషముంద కుర్రాళ్ళ కోసం వాషింగ్టన్ లో వదిలేశాను. ആപ്പിൾ പെണ്ണാണോ അമ്പിളി പൊന്നാണോ അലകടലായി മുത്തേനി നടമാടേടി വീണമീട്ടിടാം ഞാനൊന്ന് പാടാമോടി ഹോയ് ഹോയ്. ഓമൽ പക്ഷിനി വെൺമണി ചിറകിലക്കി ഇനിയെന്നും ഇവനോട് താഴാമോടി മഞ്ഞുമാസത്തേരിൽ ഒന്ന് ചുറ്റാൻ പാടി ഹോയ്. 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 ഏയ് വായേ വായേ എൻ രാജാത്തി കുടുകൂട്ടാലോ അങ്ങ് ദൂരത്തായി. ആരോ ആരോ നീ രാജാവോ നിന്താവെല്ലാം എന്നും എനിക്കല്ലേ. മാമ്പഴത്തിൽ നൽകുവാ നീ എന്നും എന്റെ പൊൻപൂവാ. ചോക്ലേറ്റ് പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കണ്ട, ഇവനെന്നും കൂടെയുണ്ടേ. കാട്ടാ കൊട്ടാരത്തിൽ മിന്നും പിന്നാകത്തിൽ Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuenta, le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. ഓമൈഗോൾ പോയി ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചു പോയി. ഓളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടൊരു നേരത്തെ ചങ്കിലെ ലൗറ് തഴച്ചത് പോയി. ചെന്നാമര പോലെ അവളുടെ ചെഞ്ചൊടിതളുകളാകെ ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി തഴുകിയ നേരം എൻ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു പോയി. മോശമായി പോയി എന്നോട് ലൈഫ് അത് വേസ്റ്റായി പോയി. അവളുടെ ഹെറ്റു എന്നൊരു വാക്കിൽ സിംഹം ഡാൻസായി പോയി. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it.
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् Kita tagadim dimadim magadim mapanidaba dimapaniza kidadim didaba tagadim tagadam tagadam tagadari sanidaba magadi sanisa maridi pama maridi papani dim dim mama papani dim dim papani dim tagadi tagadim tagadi kidadim tagadim tadim nadim tadim